Chào bạn, mình là Dương. Quá khó khăn trong việc lựa chọn giữa các khóa học về lập trình, một phần cũng vì chi phí, và mình nghĩ bạn cũng thế. Chẳng hạn như là 35 triệu. Mắc chữ gì ta? Ủa gì vậy? Chứ còn gì nữa. Nhưng đằng sau chi phí học đó là sự tận tình của mentor dành riêng cho bạn xuyên suốt một quá trình học theo hình thức là 1 kèm 1. Anh Minh, mentor của mình, đã nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nên hướng dẫn của anh rất là thực tế, cụ thể chứ không có chung chung như khóa học lập trình khác. Lần đầu tiên mình mới được hướng dẫn chi tiết theo yêu cầu như thế này luôn á. Không những vậy, anh còn là người truyền động lực nè, vạch ra một lộ trình rất là cụ thể theo đúng cái khả năng và thời gian của chính bản thân mình nữa. Điều mà mình bất ngờ là hoàn toàn có thể yêu cầu được tư vấn và ký hợp đồng trực tiếp ngay tại văn phòng luôn. Còn đây là bạn tư vấn hỗ trợ mình, cực kỳ nhiệt tình, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc về nội dung hợp đồng. Chẳng hạn như về hình thức thanh toán, điều kiện cam kết việc làm, sau tốt nghiệp kèm mức lương tối thiểu rất là rõ ràng. Học xong khóa học tại CoderSchool, mình cũng rất là lo lắng về khoản mà tìm việc làm lắm chứ. Nhưng lo một chút thôi, vì CoderSchool luôn đảm bảo việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp mà. Tất cả những thành quả này đều bắt đầu từ quyết định của ngày hôm đó. Đăng ký khóa học ngay hôm nay. Tính ra chi phí học cũng đáng mà ta. Thì trong quá trình học online thì mình nhận thấy là học online ở CoderSchool cũng y như là học offline vậy. Tại vì các thầy cô và các bạn TA thì chỉ cần qua một tin nhắn thì mình đã được những cái thắc mắc, những cái vấn đề của mình chưa hiểu rõ thì cũng đã được giải quyết ngay. Tại vì các thầy cô và các bạn TA rất là nhiệt tình trong việc giúp đỡ học sinh. Kể cả ngày cuối tuần khi mình nhắn tin thì cũng được reply nữa. Cho nên là quá trình học online với CoderSchool thì đối với mình thì rất là thuận lợi và dễ dàng. Chào các bạn, mình tên là Trinh, thì năm nay mình 29 tuổi. Mình tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán ở trường Đại học IT tại Úc. Thì sau khi tốt nghiệp mình đã có 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế ở tại Melbourne và Brisbane tại Úc. Và sau đó khi trở về Việt Nam thì mình là thực tập sinh mảng finance của ngân hàng UOB. Và sau đó thì mình là Transfer Pricing Associate của Ernst Young. Thì khi mà mình đọc ở một bài viết ở trên LinkedIn thì những nhân viên tài chính và kế toán có khả năng về lập trình về Python hoặc là SQL thì mức lương sẽ tăng hơn 33%, và đó là lúc mà mình quyết định đăng ký khóa học Data Science tại CoderSchool. Mình chọn CoderSchool sau một quá trình tìm hiểu rất là kỹ. Thì mình được biết là CoderSchool là ngôi trường dạy về kỹ năng phân tích dữ liệu tốt nhất hàng đầu tại Việt Nam. Và tại ngôi trường này thì là cũng bảo đảm là sinh viên sau khi tốt nghiệp ra thì 100% có việc làm. Thì đây là một cái yếu tố mà thu hút mình nộp vào CoderSchool. Và trước đây mình cũng có rất là nhiều bạn bè và người quen đã học qua CoderSchool rồi. Thì mình thấy là những cái lời quảng cáo của CoderSchool thì là đúng là sự thật là như vậy. Và do đó mình đã quyết định đăng ký học khóa Data Science. 3 điều mà mình thích nhất tại CoderSchool thì điều thứ nhất là các đội ngũ thầy cô và các bạn TA rất là nhiệt tình và tận tâm trong quá trình giảng dạy học sinh. Và điều thứ hai thì CoderSchool cũng thúc đẩy quá trình làm việc nhóm cùng với nhau và hợp tác giữa các bạn học sinh trong lớp cùng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thì mình rất là thích cái culture như vậy. Và cái thứ ba thì là đội ngũ outcome team thì cũng rất là tốt, hỗ trợ rất là tốt học sinh trong việc làm CV và hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn để giúp đỡ cho học sinh được tìm được việc làm sau tốt nghiệp. Sorry, Trang quên không bật mic.
Alright, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với CoderSchool Talks ngày hôm nay cùng với cả CoderSchool. Thì thay mặt CoderSchool team thì Trang cùng toàn bộ team CoderSchool chúc các bạn có một năm mới rực rỡ, rất nhiều các cái thành tựu mới cũng như những cái khởi đầu mới để mình có một năm mới tốt đẹp ha. Thì đầu tiên thì chào mừng mọi người đã tới với cái buổi CoderSchool Talk trong ngày hôm nay. Thì mình sẽ có chủ đề là Ask Me Anything, là mình sẽ khám phá lộ trình thăng tiến ngành tech cùng với cả CEO của CoderSchool là anh Charles Lee. Và mình là Trang, hiện tại mình đang là Operation Head tại CoderSchool. Thì thay mặt team CoderSchool thì Trang rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham dự buổi talk hôm nay cùng chúng mình trong vòng khoảng 45 phút. Cho những bạn lần đầu tiên biết tới CoderSchool thì mình hãy cùng tìm hiểu về CoderSchool trong 1 phút ngắn gọn nhé. Thì CoderSchool là trường dạy lập trình tại Việt Nam và có gốc phát triển từ Silicon Valley ở Mỹ. Thì từ năm 2015 cho tới nay thì CoderSchool đã có hơn 2.500 học viên tốt nghiệp và các chuyên ngành tập trung về Data Science, Machine Learning và Full Stack Web Development. Thì không chỉ đơn thuần là đảm bảo 100% học viên sau khi học xong có thể đi làm tại các công ty lớn như là Shopee, Lazada, Momo và rất nhiều những cái tên công nghệ khác. Thì CoderSchool còn cũng ươm mầm rất là nhiều các lãnh đạo là CEO, founder của các công ty khởi nghiệp công nghệ. Thì Trang nghĩ là chắc chắn những cái tên đến đây các bạn đã từng nghe qua như là Vulcan Ometics, Phonos hay là Precise. Thì hơn tất cả, CoderSchool tập trung vào kết quả cuối cùng và cam kết với sự chuyển ngành thành công của học viên. Với chủ đề là Ask Me Anything, khám phá lộ trình thăng tiến ngành tech cùng CEO của CoderSchool là anh Charles Lee, chúng ta sẽ có một cái cơ hội khám phá những cái diễn biến quan trọng của ngành công nghệ trong suốt 1 năm vừa qua và tìm hiểu thị trường tech ở Việt Nam dưới góc nhìn một senior engineer như thế nào. Và đặc biệt các bạn đừng quên là chúng ta sẽ có sau khi 15 phút hỏi đáp thì ta sẽ tới cái phần Q&A. Các bạn có thể tha hồ hỏi anh Charles tất cả những suy nghĩ của anh khi anh làm những cái dự đoán của anh trong ngành công nghệ trong thời gian tới. Thì trước khi đi phần greeting cùng anh Charles thì Trang sẽ nói ngắn gọn về anh Charles là một software engineer và anh có rất nhiều năm kinh nghiệm, trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Silicon Valley, Mỹ. Anh đã làm qua rất nhiều các công ty lớn và nhỏ. Ngoài ra thì khi anh đến với Việt Nam thì anh có một cái đam mê mãnh liệt với việc là đào tạo và tạo nên những cái thế hệ về engineer, và anh tin là Việt Nam có rất nhiều các cái tiềm năng để mà phát triển và cũng như vươn ra thế giới với lĩnh vực công nghệ. Và anh đã thành lập và sáng lập nên CoderSchool với mục tiêu mang đến cho mọi người những cơ hội học tập và phát triển trong lĩnh vực công nghệ này. Và chắc là nhờ anh Charles sẽ gửi một vài lời chào chúc mừng năm mới tới mọi người. Charles, please say hi and send your wishes for a new year for the webinar today. Yes, happy New Year, everyone. And just to share one small piece of inspiration, I think there's a very common thing out there. So if you get 1% better every day, you'll become 37 times better in a year. So hopefully everyone can get 37 times better in 2024. Cảm ơn anh Charles rất là nhiều. Trước khi đi vào cái phần câu hỏi chính thì Trang sẽ đi qua trước cho mọi người về cái cấu trúc của cái buổi ngày hôm nay để mọi người có thể nắm được. Thì mình sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất là sẽ có một cái nhìn tổng quan về 1 năm qua cùng CoderSchool. CoderSchool sẽ có những cái thành công và những cái hành trình phát triển CoderSchool trong 1 năm vừa qua như thế nào. Và trong phần thứ hai thì chúng ta sẽ khám phá xu hướng ngành công nghệ trong 2024 dưới góc nhìn của một senior software engineer đến từ Silicon Valley. Và phần thứ ba các bạn sẽ có rất nhiều thời gian để hỏi đáp cùng với anh Charles, là anh sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Những bạn đã gửi email đến câu hỏi chương trình và cũng như các bạn đang tham dự cái buổi live ngày hôm nay. Ok, thì let's start. Trang sẽ hỏi anh Charles câu hỏi đầu tiên, đó chính là Charles, could you start by sharing us the total number of how many learners we support for this year in 23? Yeah, so 2023, it was a big year for us. I think it's like our first year like kind of really fully post-COVID and really embracing our one-on-one mentor model. So this year we had over 300 people enroll. It's like close to 400. And I'm super excited. Like that's a number that would have been really hard to do like in a classroom, right? It's I don't know if I've ever been in a room with 300 people, but it's exciting that we had that many people interested in and trusting us with their education.
Of course, we hope the number is much bigger this year. So, regionally, the statistics are crazy. So it's something like Vietnam needs 1 million extra engineers. And so we still have room for 999,700 more learners this year. And we probably won't get all the way there this year, but I hope we get close. Cảm ơn Charles. I gonna little bit translate roughly for people easy to wrap up your question. Anh Charles có chia sẻ trong 2023, CoderSchool đã có gần 400 học viên học và tiếp tục đang học tại CoderSchool. Thì cái số này cũng rất là khiêm tốn thôi, vì thị trường Việt Nam có thiếu hụt hàng đến 1 triệu kỹ sư trong thời gian tới, nên là chúng ta vẫn còn rất là nhiều các cơ hội trong thời gian tới để mà CoderSchool tiếp tục support các bạn để có nhiều cơ hội hơn vào mảng tech. Đó là câu trả lời của anh Charles một cách ngắn gọn. Đến câu hỏi thứ hai là so moving to the career, because one of the unique things at CoderSchool all the way from 2015 until now, the CoderSchool help people to get a job in the tech. So how many career have you transformed through CoderSchool courses in 2023, both graduate and successful job placement, Charles? Yeah, so I think learning coding is really fun. So first and foremost, I think it's really interesting. Like, technology is such a big part of our lives. Where I'm talking to you on an online stream, it's how you're watching me. How does any of this stuff work? I think it's really interesting to learn. But aside from how interesting it is, of course, it's about one goal for us at CoderSchool, is to help you live the best life you can and have a great career. So it's all about the job placement afterwards. So the numbers that we quoted, that's people enrolled, we're super happy that over 100 of them have graduated so far. So I think we're close to 130 total graduates. And we're helping a lot of them with the career placement portion of our course now. In case you didn't know, actually, when you finish learning all your coding stuff, then you start learning about the career, the job market, how to prepare your CV, how to interview, what the different job titles are, all this kind of stuff that I honestly think that no university really teaches you, but is just as important as knowing how to code is, how to use that to get a job. So I'm pretty excited. Like, this year we've had some really great stories, which we can get to later, but just to sort of throw some names out there, in terms of the companies that our learners have joined. I'm looking at the list now. There's a bunch of ones that you will all know. So companies like Lazada, FPT, FE Credit, Shopee, but also to other different interesting companies too. So Aeon, Whitespace, Osprey Technology, One Mount Group, Fengling. We had offers from P&J on there too, I remember seeing. So a lot of different companies, which just really speaks to how once you learn to code, there's just so many industries that you can join. There's so many companies, different types of companies that will hire you. Thank you, Charles. I'm gonna translate a little bit for people. It means that anh Charles có nói là trong năm vừa qua thì CoderSchool đã giúp khoảng hơn 130 bạn đã có job tốt nghiệp và có job thành công. Thì trong cái số này nó sẽ còn rất là nhiều hơn trong năm tới, và cái việc là các bạn hiện tại đang làm rất nhiều các cái công ty lớn như là P&J, Shopee, Momo và rất nhiều các tên khác, thì hiện tại CoderSchool có rất nhiều bạn đang làm tại đó, và cái việc mà học code sẽ giúp các bạn mở rất nhiều cái cơ hội mới trong thời gian tới để mình có thể tiếp cận nhiều hơn những cái lĩnh vực về trong mảng công nghệ, sẽ không gói gọn trong mảng data hay web, có thể sẽ là mobile và tất cả những cái mảng khác. Thì code là một cái gần như là một cái powerful tool giúp mọi người đạt được những cái mong muốn của mình trong thời gian tới. Okay, so Charles, so I'm curious about how the salary range is so high, right? In tech? Yeah, I think that's also, I love working in tech, but obviously I wouldn't do it for free. So there's a couple of statistics around this. I think our starting salaries, like we can just kind of share, tend to be within maybe 12 million to about 20 million starting. But I always tell people it's not the key thing you should focus on. So I think one of the best things about technology, aside from that it's fun and that's in demand, is your potential is almost unlimited,
right? Mark Zuckerberg started out as a coder, as an engineer, right? And how much Yeah. they have us work now? So that's like your limit. So as an engineer, I think you can always kind of move up. Even, you know, all those stories. Go Google later after this. Go Google how much engineers at OpenAI are making, right? So the career potential is just infinite, and it's because you have the power to affect so many different people. So you know, one piece of software that you write could be downloaded by 1 billion people, and so yeah. Thank you Charles. Câu trả lời của anh Charles tức là thực ra cái mức lương của CoderSchool đang thực tế là các bạn đang có một cái mức lương sau khi tốt nghiệp nó sẽ range được từ cái đoạn là 12 cho tới over 23, 25 triệu, chuyện đấy là chuyện bình thường với những bạn làm trong ngành tech. Tuy nhiên cái điều mà phía CoderSchool anh Charles có mention là đó sẽ không phải là cái điểm chính mà chúng ta muốn nói ở đây. Cái điểm chính chúng ta muốn nói đó chính là cái việc là các bạn sẽ có được một cái huge cái potential để mình có những cái career rất là gọi là unlimited ở trong ngành tech. Giống như mọi người có nhớ về Mark Zuckerberg hoặc là rất nhiều các anh chị đang trong OpenAI, họ sẽ có cái career rất là rộng mở. Nên là nói về đây mình sẽ nghĩ về cái potential của nó, potential grow nhiều hơn là việc mình chỉ start từ cái mức lương. Charles, so what exactly is the enhancement we do to get that so many job placement and graduate this year? Yeah, so job placement has always been one of the big focuses at CoderSchool. I think that's one of the things that makes us more different than any other school you go to, is that we really want to be with you until you're actually done. You're not done when you finish learning the stuff. You're done when you show up at your desk for your new job. I mean, not even then. We still like to help you after that to make sure you succeed at your job. But anyway, to help you get there, we made some big changes this year. One is we totally revamped what we call our career module. So, of course, in the class, you'll learn to code and learn about Python or databases or scikit-learn, these types of technical concepts. But we also spend a lot of time teaching you the main concepts of what a career in tech looks like and how to approach it. And so you'll sort of have videos about how to prepare your CV, and you'll get reviews of your CV. But the main thing that I think that our learners really have told us they appreciate the most, and it's helped them the most, has been setting up what we call mock interviews or practice interviews. So after you sort of graduate the technical portion of the course, we'll also help you meet live one-on-one real engineers. And of course, they have all passed interviews. They've all been to tons of interviews, and they know they in most cases they also interview people all the time, so they know how to interview well. And this is something that you never learn in most courses. So you'll go through a practice interview. They'll ask you the same questions that they had to answer or that they've been asked. They'll let you know what the sort of best answers are and how you can improve and how you can really be confident and calm and relaxed when it's your turn to be in a real interview. Thank you Charles. Với những chia sẻ của anh Charles, tức là CoderSchool cũng luôn cố gắng vào cái việc là các bạn sẽ có một cơ hội ở việc làm tốt nhất sau khi tốt nghiệp tại CoderSchool. Thì có một số các thay đổi. Tức là CoderSchool đã làm rất là nhiều, tuy nhiên sẽ có một số cái key change trong năm 2023 mà phía CoderSchool đã làm. Thứ nhất là cái phần ngoài cái việc các bạn học những cái module chính trong chương trình học, các bạn sẽ có một cái career module là các bạn sẽ được học tất cả những cách làm sao để làm được cái CV, portfolio, resume, tất cả các bạn sẽ được hướng dẫn bởi career expert để make sure là các bạn có thể job ready cho cái việc mà mình apply, là make sure là cái CV của mình rất là đẹp. Cái thứ hai là mình sẽ có mock interview. Mock interview là một cái buổi mà các bạn có thể practice những cái câu hỏi y hệt buổi phỏng vấn với một software engineer thật, để mình có thể hoàn toàn tự tin bước vào một cái vòng phỏng vấn thiệt. Và cái này là CoderSchool cũng apply online tất cả những cái bạn một với tất cả những bạn đến cái phần career module. Các bạn sẽ có đội trợ giảng sẽ đi cùng các bạn trong suốt cái thời gian các bạn học, làm từ final project cho tới khi là các bạn get được job, thì đội trợ giảng và đội learner success sẽ luôn đi cùng các bạn trong suốt từng cái chặng đường, và mình sẽ không phải đơn độc một mình. Mỗi bạn sẽ có một người kèm mình từ bắt đầu chương trình cho tới khi mình out khỏi chương trình. Nên là mọi người yên tâm là tất cả những cái CoderSchool làm sẽ cố gắng để cho các bạn được cái công việc tốt nhất sau khi chương trình học. Thank you Charles for your sharing about CoderSchool in 2023. So let's move on to session 2.
Season 2, I'm gonna ask you two questions because I got a lot of many questions from Q&A, so I'm gonna save time for you for the Q&A session. So, how about under your expertise as a software engineer in Silicon Valley, and a lot of information news around the world about the many hype and trends, what do you think about the trend technology in 24? Many people talk about a lot of things, but I don't know how we should focus. So can you talk under your expertise a little bit about this? Yeah. I mean, I'm like a technology guy and engineer first. If I knew exactly what's going to happen, I think I would rather be an investor, because that's what I would do. But in terms of how you can prepare for this change, right? Like well, the first thing I think is that the only constant is change. If you had asked me this question 1 year ago, or anybody 1 year ago, how will technology change the coming year? I think everyone would have got it wrong, right? I don't think anyone understood how quickly AI and some of these trends would shape technology. And it's crazy to think that ChatGPT only came out about a year ago, right? So I think that we can sort of the safe bet from our perspective is to just prepare for lots of new stuff to happen this coming year. And what's the best way to prepare yourself for like the unknown? I think it's really to focus on the fundamentals and understand the key concepts. And to me, that's knowing how to code, basically. So whether you're coding for like sort of AI, or whether you're coding for data science, or whether you're coding for even mobile apps or web development, it's actually kind of all the same basic principle. You'll see engineers who, if they have a good foundation, they'll be able to, they can be full stack engineers, or they can be AI engineers, things like that. There was no sort of open AI engineer 1 year ago. Now it's about how quickly people can adapt. So to me, like the best way to prepare yourself for that is just learn to code, and be very sort of useful to you no matter what trend happens this coming year. Sorry, that's a little bit generic. I think to be a little bit more specific, one interesting trend I'm keeping an eye on for Vietnam specifically is the rise of game development. So a few years ago, there were some, for various reasons, a lot of game companies had to exit China. And so a lot of the game development had to move to other places. Vietnam was a big beneficiary. That, coupled with Southeast Asia, Vietnam, but also Southeast Asia, becoming much more important for game companies. It's like the fastest growing region for gamers as well. I think that those two things really make Vietnam the perfect place for many game development studios to start opening shop. So we're seeing a lot of new studios opening. A lot of big companies are starting to invest heavily in Vietnam game developers. So if you've ever been interested in game development, I think that should also be a good year to do it. Thank you, Charles. Câu trả lời của anh Charles tức là thực ra có một cái constant, một cái hằng số nó không bao giờ thay đổi, đó chính là cái việc là sẽ luôn luôn có sự thay đổi trên thế giới này. Chúng ta sẽ không thể nào mà có thể đoán trước được là cái thay đổi nào nó sẽ diễn ra, tại vì nếu mà năm trước không đâu ai có biết là AI nó sẽ là một cái trend như vậy đâu, đúng không? Thì nên mà để chuẩn bị cho cái này thì cái cách tốt nhất là chúng ta hãy luôn học và nắm vững tất cả những cái basic foundation về công nghệ, thì khi bạn có catch up bất kể một cái trend nào trên thị trường, bạn đều có thể học được nó. Mobile, AI nó đều bắt nguồn từ những cái nền tảng basic foundation knowledge trong mảng công nghệ. Nên là lời khuyên duy nhất là hãy learn to code, coding. Chúng ta có thể catch được tất cả những cái trend của công nghệ. Còn một cái góc nhìn của anh về thị trường Việt Nam sẽ có một cái rising, và khi nhìn vào đó chính là cái việc là phát triển về game development về thị trường Việt Nam sẽ rất là tăng trưởng trong năm 2024, và anh tin là nó sẽ tiếp tục còn tăng nóng hơn nữa ở trong cái thời gian tới. So Charles, so how could the school catch up to the trend? When you talk about the games, how could the school catch up with the trend? Maybe a sneak peek or something. Yeah, it's kind of a secret, but we're actually actively working on creating new courses. So stay tuned. So I'm super excited. I don't know how much I want to like commit to, but we're developing new courses, AI, game development, mobile development, all these things. We're actually actively working on those things, because
it's never been a better time to get started with technology. But also, if you already, we have now, I think we have thousands of people who graduated over the past several years. It's day one for them too. So everyone is going to have to learn new stuff all the time. And I think I speak for all of us at CoderSchool when I say we're really excited to be able to support you through this new exciting time to learn new stuff. Have a great 2024. Thank you Charles. Tức là CoderSchool cũng đang trong quá trình làm những cái course mới, cũng sẽ có game development for sure, và sẽ sớm giới thiệu tới cả thị trường thôi. Thì mọi người hãy giữ cái contact với CoderSchool để khi mà course mới CoderSchool sẽ gửi lại và các bạn sẽ cùng join và cùng học. Thì cái thời gian chi tiết thì CoderSchool sẽ bắt đầu hỏi ngay để mà có thể giúp được các bạn catch up với những cái trend mới của thị trường. Okay, thanks Charles. I think that we have been pretty cover all the session in the session 1 and session 2 about the tech and CoderSchool. So let's jump to the Q&A because I see a lot of questions for you. So you're famous today. All right, let's start. Okay. Mọi người ơi, mọi người hãy đặt những câu hỏi ngay lập tức nha. Chúng ta sẽ có 20 phút để trò chuyện với cả anh Charles. Trang có cái may mắn được làm cùng anh Charles, học được rất nhiều từ anh, nên Trang chắc chắn với mọi người là những chia sẻ của anh chắc chắn sẽ giúp cho các bạn có thêm những góc nhìn hay về mảng công nghệ. Làm với anh 5 năm thì học được rất là nhiều về công nghệ. Trang cũng là một người from non-tech to tech, nên là rất là hy vọng mọi người cũng sẽ có thể có những cơ hội để nói chuyện nhiều hơn với cả anh Charles về những cái quan điểm của anh, những cái lời khuyên của anh với những bạn đang ở trong ngành công nghệ. Okay, let's start. Let's start with the question from Minh Hoàng. Okay, mình lo lắng về các potential opportunity sẽ không được ưu tiên hoặc take long time đối với một người trái ngành như vậy. CoderSchool có thể giải đáp giúp mình. Okay, I'm gonna try to translate to English. I mean that he's worried that the potential opportunity and will not for the career switcher. It means that career switcher doesn't have much opportunity compared to a computer science guy. So what do you think about this? I mean, sorry, I'm trying to think of how to say this. You can always come up with a reason that your situation is bad or their situation is good, right? Maybe you studied the wrong, I remember when I was in university, to be honest, yes, I had a computer science degree, but then some people were like, oh, you studied these courses. I want to hire someone who studied these courses. So even having a computer science degree, maybe you took the wrong coursework, maybe your grades aren't good. I don't know. There's a million reasons why you can sort of be or maybe your university is not known for this one subject. There's many reasons you can always sort of be at a disadvantage. And I think it's very natural to feel that way. I will say though, now having been on the other side, when I say other side, having hired people before, having interviewed a lot of people before, both at CoderSchool and in previous companies, most people just care if you can do the job. So they'll ask you questions like, a computer science interview, which you can learn about in the course, is generally very technical. So they're just going to be like, hey, can you program this question? We'll give you a programming question. Can you do it now? Please show us some software that you've built. So if you're, for example, in a web development program, we have you work on a portfolio. So we have some exercises we give you, but also we ask you to make your own project. And interview, you're basically showing people, hey, I can program this thing. I came up with this idea. Here's how I build it. Here's how it works. These kinds of things. Getting a job in computer science is very provable, let's say. You either know how you do it or you don't. So do people really care where you went to school? Or maybe not, but not really. I think that people will care about this stuff if you have no experience. So if you have no experience, sure, I'll take someone. If there's someone who has zero experience, doesn't know anything, then maybe I'll take someone with a computer science degree. But if you can prove that you know how to build something, I think it's great. Now, the other thing too that's great about being a career switcher, which I think is very actually to your advantage, is so much about being a successful engineer or data scientist is about teamwork and professionalism, communication, these things.
I think data science is a really great example. Yes, you need to know how to analyze the data, how to access it, how to query it, all the things we choose in the course. But generally, you also have to like present it in an interesting way. I don't just take a spreadsheet and say, hey, the average of these numbers is 37.5. You know, a lot of people can do that. Where people and companies, I think, are really trying to hire people is someone who can tell interesting insight about those. So it's not just, hey, the average of these numbers is 37.5, but hey, I noticed in this data set that on Thursdays, like, you know, between 4 p.m., the average volume order goes up from 35 to 37.5, things like that. And I think often people who have quote unquote career switchers or just have more professional experience can see these things. They have more experience, they have more sort of domain knowledge, and they have like better sort of intuition about how to apply their work effectively. Thank you, Charles. Thank you for your sharing. I'm gonna try to a little bit brief up your answer Thanks. in Vietnamese. Cái câu trả lời của anh Charles, tức là về kinh nghiệm của Charles cũng như là với rất nhiều bạn đã từng qua CoderSchool để mà học, thì tức là thực ra là về phía nhà việc tuyển dụng á, tất nhiên là bạn sẽ có background thì tất nhiên là tốt hơn. Tuy nhiên nó sẽ không phải là một cái bất lợi nếu bạn là career switcher. Tại sao? Tại vì với các bạn khi mà đi get job á, đầu tiên họ sẽ hỏi là không phải bạn tốt nghiệp từ trường nào, mà sẽ là bạn build được cái gì, website của bạn build nó như thế nào, code base của bạn ra làm sao, GitHub của bạn có đẹp hay không, hoặc là bạn đã từng pull code, push code như thế nào. Thì đó là những thứ nó showcase được khả năng của bạn, chứ không đơn thuần là lý thuyết. Nên là ở phía CoderSchool các bạn sẽ được làm final project, bất kể course nào cũng sẽ có final project để bạn show được là bạn đã làm được gì, để cho các đơn vị tuyển dụng họ sẽ cảm thấy là ok, bạn này đã làm rất là tốt, không đơn thuần là học lý thuyết. Và cái thứ hai là như anh Trust có give một cái ví dụ về cái việc là đơn vị là về các bạn data science chuyển ngành chẳng hạn, thì những cái bạn career switcher thực ra là một lợi thế vì các bạn đã có rất là nhiều kinh nghiệm về domain knowledge. Các bạn đã có, với những bạn data science đã có domain knowledge rồi, các bạn có thể kể được câu chuyện bằng cái ngôn ngữ của các bạn hiểu, nên so far nên là cái cơ hội những bạn career switcher nó còn tốt hơn và nó nhiều hơn những cái bạn maybe là học từ mới ra trường. Nên là các bạn switcher đừng có ngại, mình tự tin vào năng lực của mình có project mình showcase được thì không có gì là bất lợi cả. Ok ha, chúng ta sẽ đến xong câu hỏi của Minh Hoàng. Nếu Minh Hoàng vẫn cảm thấy chưa thoải mái thì mình có thể tiếp tục hỏi tiếp thì anh Charles sẽ trả lời thêm. Ok, thì sẽ đến câu hỏi của bạn Trang sẽ đi tiếp, chắc đi lên đi ha. Trang sẽ đi lên thì bạn thi lại yếu tố để thành công trong ngành tech. That is the same question here, but a little bit different, a little more general. How to be successful in tech industry, especially for career switcher and no background in tech as me, for example. I don't have any tech background, Charles. What's your advice for me or for T? Yes, a person like this. Yeah, thank you, T. It's a good question. And I would say being successful in tech is not different than being successful in any career. You have to be like good, you have to be smart, hardworking, and such stuff. The one way that it is different, though, is that you have to be very adaptable to change. So I can guarantee that if you become an engineer, like the things that you do today will be different in 5 years. If you look at what we teach in the course in CoderSchool today, when I first graduated university, none of that stuff existed. We teach this thing called React that didn't exist. I mean, Facebook didn't even exist, right? 10 years ago or 20 years ago. Wow. I'm kind of old. So I think the one constant change. So being able to learn new things and being excited about new things, finding new ways to make things better, that's a really good way to be successful in technology. Like, you know, when I think that's why, for example, everyone talks about ChatGPT all the time, but these things, like, you can see how the tech industry embraces change like that. A lot of people are like kind of scared, like, oh, what does that mean? Does it mean like ChatGPT is going to take all our jobs? Meanwhile, like, you see what happens in coding, they're like, oh man, let's build something that helps me code faster. And that's what GitHub Copilot was one of the first people to really use the LLMs and GPT. So yeah, so short answer, sorry, trying so you can translate, is just same things in the career, except with a higher emphasis on learning new stuff.
Thank you Charles. Câu trả lời của anh Charles tức là cái tích là cái sẽ luôn thay đổi, bạn sẽ không biết là tháng sau, tuần sau sẽ có những cái trend công nghệ nào mới ra, đúng không? Vậy để hãy luôn nhớ trong đầu là Trang nghĩ là ngành nào cũng vậy thôi, đó chính là cái việc là hãy always be learning. It's the same at CoderSchool values là hãy luôn luôn học hỏi và cố gắng học càng nhiều càng tốt, thì bạn sẽ không bao giờ gọi là bị outdate khỏi thị trường cả. Học nữa, học mãi. Ở Việt Nam mình có câu đó đó. Okay, thank you Thi for the question. Let's go to the question of Đỗ Quang Minh. Ngành Data Analyst đang gần mức bão hòa hay không? Sử dụng AI có phải sẽ làm mảnh đất màu mỡ cho Data Analyst không? There are two part of question, Charles. That data analyst is kind of the most tourist, but they cannot grow with data analysts anymore. They cannot get a job, right? How the AI apply for data analysts? Yeah, no, I think that AI to me means we'll need more data analysts. So all of this AI stuff, everything you see is based on one very basic thing, which is data. So AI only works if there's lots of data. So I think at the end of the day, actually more AI means more data, which probably means more data analysts. I think there's like another question sort of in here, which is perhaps more generally, will AI start replacing jobs? You know, and I think that it's not just for data analysts. I think lots of people are asking the same question about web developers or anything, right? And again, like the answer is no. I have this answer is no. And I'm not just saying that because I'm CEO founder of CoderSchool or I'm an engineer. It's just really how it makes us so much better. So the analogy, I like to sort of teach in analogies. I was thinking today about there's this, I think the Hilton in Ho Chi Minh City is now opening. I was seeing that building today. It's really impressive. But you think about these tall skyscrapers that people are building. These things would have been possible 1,000 years ago, right? 1,000 years ago, how did you build a house? You had to like go into the forest and cut a tree and then like cut it into small pieces and things like that. So you couldn't really build big buildings like, Bitexco or the Hilton building. I think that's what's going to happen to analysis and software as well. So today, you think we have lots of software. I think we're still living in tiny little huts, tiny little houses we've built with our bare hands. What AI does is now it gives us the ability to build such much more amazing things much faster, and then we can start working together to build, Landmark 81 instead of just a small house. Okay, thank you, Charles. I'm gonna try to sort the question. Xin that Minh ơi, anh Charles có trả lời là thực ra là với cái sự phát triển của AI ấy, tức là AI hoạt động trên data, đúng không? Mọi người sẽ dùng machine learning, dùng rất nhiều data để train cái model đó, thì chắc chắn AI rising thì chắc chắn là sẽ là có nhiều job về data hơn, vì data nó cần nhiều hơn thì sẽ cần nhiều bạn data analyst hơn. Thì cái việc là bão hòa là không có chuyện nó xảy ra đâu. Còn cái việc mà AI có thay thế job ấy, thực ra nó không chỉ xảy ra với ngành data analyst đâu, nó sẽ có rất nhiều job như accountant hoặc là software engineer, họ sẽ lo là AI nó thay thế không. Vậy thì cũng bách là để mà sử dụng AI, mình sử dụng cái tool này như thế nào và mình học hỏi ứng dụng ở đấy ra làm sao, nó sẽ quan trọng hơn nhiều. Nhưng mà có thể khẳng định là cái việc data analyst mà job bão hòa là nó sẽ không có xảy ra đâu, nên bạn cũng đừng có lo, trong năm tới cũng không có chuyện nó xảy ra đâu. Ok, cảm ơn Minh rất là nhiều for the question. Ok, let's go to the next question. Nguyễn Ngọc Phong, xu hướng nghề nghiệp của ngành data ở tương lai như thế nào? It's a job trend in data science field that we have a lot of learner in 23. So Chuck, what do you think about this in the future? Yeah, such a broad question. Yeah, like I said, I don't know, which is like why I think you should learn sort of data analysis. Like whatever happens, you should be prepared by knowing the fundamentals of what it means to analyze data, how to process data sets. My guess, if I had to sort of pick one thing though, would be I think data sets are going to get larger and larger and larger. So one thing I was start really thinking about is how to process data at scale. Process data as a scale. I mean, data is small. Yeah, being able to handle like lots of like really, really big, like millions of data entries, things like that.
Thank you Charles. Câu trả lời của anh tức là thực ra cái để mà forecast được chính xác cái job nào trong ngành data nó rất là khó, vì mọi người biết là cái trend xu hướng công nghệ nó rất là nhanh. Thì tuy nhiên có một cái dự đoán là tại vì khi mà sự phát triển của AI cũng như là các cái xu hướng công nghệ mới thì cái việc mà các bạn cần phải học cách sử dụng data lớn, data set rất là bự á, cái mình sử dụng cái data lớn như thế nào, mình phân tích cái clean data ra làm sao, SQL để pull data về như thế nào, mọi người làm visualize cái data ra làm sao, thì những cái hãy start là những cái basic thì chắc chắn các bạn sẽ có thể catch up những cái trend về xu hướng về data trong thời gian tới, cũng như là bất kể cái xu hướng nghề nghiệp nào có thể nổi lên trong tương lai. Thanks for the question, Nguyễn Ngọc Phong. Let's choose a question from Quỳnh Thư Nguyễn Trần. Cơ hội cho nghề nghiệp này có giới hạn độ tuổi người lao động không? Any restriction about the age of the people working in tech? Because she worried that she's over 38, so she's thinking about changing a job nearly 38. So what do you think about this, about your age in the tech industry? Yeah, this is a really common question, and I can give you like sort of the answer I would like, and maybe a little bit more of the answer that's realistic. Again, let me try an analogy here. So I need a haircut. So one of the things I don't do very often is get haircuts. Do I care about the age of the person cutting my hair? I think there's some thought, like if the person's super, super old, like people will suspect like, oh, maybe they don't know the cool fashions or something. But at the same time, like someone who's too young, I'd be like, well, I don't want my hair to look like that. So people start to make generalizations. But at the end of the day, actually, once they cut my hair, I will know if that person is good or not. I don't care how old they are anymore. It's like, oh, that was a good haircut or that's a bad haircut, right? And like I said, I think coding is a lot like that. So perhaps some people, when they're like meeting you for the first time, they'll have concerns and be like, oh, like this person's kind of old or this person's kind of young or whatever it is. But I think if you demonstrate that, hey, like, let me give you a haircut, or hey, let me like show you some code I wrote, or let me present to you some findings about a data set, then those types of concerns start to go away. Thank you, Charles, for the very good and practical question and the analogy that you use for the haircut stuff. The focus on the outcome, right? That not about the age. All right. Để mà tóm tắt lại câu trả lời của anh Charles, tức là cái việc mà tuổi á, tất nhiên là khi mình bắt đầu mình cũng sẽ có một số các cái suy nghĩ về tuổi tác. Tuy nhiên với các nhà tuyển dụng thì cái tập trung là mình có thể làm gì. Sau khi bạn học xong bạn có thể làm được cái gì, cái dòng code của bạn nó như thế nào, cái cách bạn analytical thinking một cái vấn đề, bạn sử dụng những cái kinh nghiệm của bạn, chẳng hạn như đặc biệt trong ngành data science chẳng hạn, các bạn sử dụng kinh nghiệm, bạn đã làm cái đấy ra làm sao, và cái insight của bạn related với cái kinh nghiệm của bạn như thế nào, thì chắc chắn những cái đó nó sẽ mang cái value rất là lớn cho doanh nghiệp. Nên là cái việc tuổi nó sẽ không phải là một cái barrier nữa trong cái mảng công nghệ này, nên là bạn đừng có lo. Mình đặc biệt ở CoderSchool có rất nhiều bạn ngoài 30 là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Trang cũng học code khi mà ngoài 30 tuổi, cũng không có vấn đề gì hết. Mình cũng bắt đầu từ những con số zero và mình cũng biết code, cũng rất là tự tin về những gì mình học được, thì mình sẽ tận dụng những cái experience của mình để mình có thể tận dụng vào trong mảng công nghệ, thì chắc chắn nó sẽ giúp bạn có rất nhiều các cái leverage, những cái đòn bẩy để mình có được cái công việc, và mình kỳ vọng mình mang lại, mình contribute cái giá trị của mình cho doanh nghiệp mà, nên là cũng không có lo ha. Ok, cảm ơn Quỳnh Thư for the question. Thank you Quỳnh Thư for the question. Let's go to the next. Dạ Đức Võ. Theo em có tìm hiểu là nếu muốn xin vị trí làm về data science thì cần phải có bằng đại học. Nếu được, Charles có thể chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm về vấn đề trên được không? Charles, the question is that there's a rumor that to get a job in data science fields, you need a computer science background, a data science background, data stuff. So how about your point of view about this, and any experience you would like to share with the people have the same concern? Yeah, I mean, I want to be as honest with everyone as possible. I think having a computer science degree would help you. But realistically, like if you don't have one, is it a good idea to go spend 4 years now to go get one? I'm not sure. Like maybe,
right? But is that the only way? Certainly not. Like I said, I think particularly in technical fields, it's about whether you can do the job or not. So I would say, I mean, I'll ask you this question. Let's say you're trying to hire someone. Would you rather hire someone who had 4 years college degree at a university or someone who's worked for 6 months at Google? Right? Like it's pretty obvious like who you would choose. So yeah, option 2, thanks, Train. So I think that you maybe it's challenging to get that first job, but once you have a little bit of experience and a little proof that you have the ability to do the job, then you're fine. People don't really care anymore. Thank you Charles. Câu trả lời tức là tất nhiên là mình cũng phải thẳng thắn với nhau ấy, đúng không? Là cái bằng đại học nó cũng có giá trị, chắc chắn nó sẽ có giá trị với các bạn rồi, và chúng ta cũng cần có bằng đại học hết, đúng không? Thì tuy nhiên là trong mảng technical thì quan trọng nhất là bạn what can you build, bạn có thể build được cái gì, bạn có thể có cái value như thế nào với doanh nghiệp, thì nó quan trọng hơn là cái việc là mình tập trung vào certificate. Tại vì cái ví dụ mà anh Charles có nói là một người tốt nghiệp 4 năm mà chưa có kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ một người mà có 6 tháng làm ở Google thì chắc chắn là người giáo Google sẽ có nhiều cái experience hơn. Thì hãy cố gắng có cái get job đầu tiên, mình có kinh nghiệm trước, thì bắt đầu mình có thể suy nghĩ đến những cái sau. Thì cái kinh nghiệm là quan trọng nhất trong cái mảng này. Okay, thank you Đức for the question. Let's go to the next question from Tony. The question is that the age the same, the 40 years old, and yeah, I think Charles maybe a little bit brief that does the hiring manager really take serious into the age into the recruitment process? Yeah, I mean, my experience is that in Vietnam, people do sort of pay more attention to age. I think age is like a bigger thing here. And I would say like, just focus on what you can do and think of what their concerns might be. So I think the first concern is like, will this person learn new things? Will they adapt quickly? Can they pick up technology fast? And I think if you can prove that you do those things, you can address what the concerns this person might have and head on. Also, I think the other issue is really, it's like, can you prove this person that you don't have a problem about it? So sometimes it's like, if I'm 40, I'm going to sort of like not want to work with 20-year-olds. If you don't want to work with 25-year-olds, right, then maybe, yeah, it's actually not good for you, but it's sort of something that you can work on, and it's not about the hiring manager, right? So if you can help people understand that you're super open to things and that you don't make age a barrier for yourself, I think that helps a lot. Thank you Charles. Câu trả lời của anh tức là cũng giống một câu hỏi câu trả lời trước thôi, tức là quan trọng nhất là bạn phải show được cái tự tin là bạn làm được cái gì, và cái gì bạn có thể contribute cho công việc. Bạn cũng phải open về cái việc là mình đừng có sợ cái tuổi tác, tại vì bạn làm với một người 20 tuổi, bạn open thể hiện là ok, tôi sẵn sàng working in team với một người younger, một người trẻ hơn, thì đó là cái lợi thế. Thì nên là mình cũng không cần phải quá lo lắng về tuổi tác. Đó là câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của Tony. Okay, I gonna move to the next question. Right. We have one more story to about that one for Tony's story is like, in my career when I think I was 22 or 23 when the companies I worked with, my boss was 18. So it doesn't matter if you're 40 or whatever, like, you know, like you always have to deal with these things, especially in technology. So, yeah, and did I like working for an 18-year-old when I was 22? No, I actually didn't like it. But then I got over it, and then I'm much happier that I came to peace with it because he was really smart. You got over the experience working the 18 boss for years, your life. All right. Thank Charles for sharing. Let's go to the next. I think a little bit technical, right? I'm not really understand this. What do you think about Roche? And I have to. No, I'm glad this question's here because I think Via I think has been very has reached out to me. Sorry, Via, I need to get back to you. Thank you for coming to the webinar. Thank you for being so passionate about Rust. So in case whoever's listening, so what Rust is, it's a programming language, and it's kind of like the coolest programming language. So it's kind of funny that some language is cool, but it's one of the newer, more modern ones. And the reason why I know it's cool is that there's a very famous survey that a company does every year, and Rust has been #1 want to learn language amongst developers the past several years. So yeah, so I think it's super cool. I think it's super useful. I think it could definitely be a very popular language in the future. So it's good to know.
and I think CoderSchool should teach it. So I need to get in touch with Viet, see if we can work on a Rust class together. Thank you, Charles. I think it's one of your friends, right? I guess it's the very. I don't think very... I've ever met him in person. Oh, but also, really? actually, yeah, actually, and I think Rust is cool. But actually, like, so CoderSchool. So I'm the co-founder of CoderSchool, and so actually the other co-founder runs a company called CoderPush. We're not affiliated, but we're still good friends. He has been asking me to do a Rust course too. So, and he runs a software agency with, I don't know, 100 people. So they're also getting really into Rust. I think it's picking up a lot of popularity. Oh, interesting. Thanks for sharing, Charles. I think that I got a little bit more time to understand how Rush different than other language. Because I'm still beginner in this field, so I want to try to understand how the coding language different to each other. All right. All right. Việt Em also have the second question. So, what is the benefit of contribution to open source projects? Pretty cool, huh? It's an amazing question. So, I mean, like, I don't know why I always like using analogies, but it's a little bit like running a marathon, I think. In that, I think this is one of those things that everyone agrees is a good thing to do. You should be very proud of yourself. It helps you be a better human being. So, but not that many people do it. So it's one of those things. What it means for our learners when I think of open source projects. So just in case people don't know, what an open source project is sometimes people write software and then share it with everybody. A good example is actually Facebook has a version of ChatGPT that they just like made it free. Like you can look at how it works, you can look at all the code that they've written. So they make that open source and then community works on it together. And so the biggest benefit for our learners is these types of products are really good to learn from because you can see how professionals do things, right? Like real, like companies like Facebook, how do they build software? But most importantly, you can try to help build parts of it yourself. And that's kind of like getting really good hands-on work experience. Now, the reason people don't do it a lot is one, you don't get paid. Like open source is by nature sort of free, right? So it's hard to spend a lot of time on it if you need to sort of make money. And the second is that sometimes it's like very complicated stuff. So just jumping into some of these projects is a little bit scary. And you don't have like, a whole team to support you all the time. But it's something you should definitely explore. I wish I did more of it. I'm sorry I haven't done more. Thank you, Charles, for the very interesting question answer that about how the contribution to open source is very huge things for the many software engineer. I see that many people also contribute to this. That they are so new to this. So it's something we can discover. If you are a software engineer, you're gonna know more about open source in the long way if you learn CoderSchool. We still have the chat on Discord of CoderSchool, and people still share some interesting about open source project on the Discord. So people, if you're interested, you can go join CoderSchool Discord and see some other open source project if you will see. All right, thank you, Viet, for sending the question for Charles. I also learned a lot from this. Thank you, Viet, a lot. All right, let's move to the next. Phạm Minh Khang. Okay, his question is em chào các anh chị, theo kinh nghiệm của anh chị thì tập thể cần chuẩn bị những gì trong thị trường hiện nay? Sorry Khang, Trang không có hiểu lắm tập thể cần chuẩn bị những gì trong thị trường hiện nay. Trang không có hiểu lắm cái này. Thì nếu mà Trang hiểu không nhầm thì câu hỏi này là bạn cần chuẩn bị gì cho thị trường tech hiện nay, đúng không? Thì nếu mà Trang có trả lời sai thì Việt có thể viết ở dưới để Trang có thể hiểu hơn. Trang sẽ cố gắng để dịch cái câu này cho Charles. Tức là so Charles, the question I'm trying to understand, but I'm not really understand tập thể here because a little bit if try to matching to sentence a little bit hard to understand. However, I'm going to try to translate it that has a preparation for the current market in tech. It's pretty a lot of things happen right now in tech industry. So how we need to preparation for this? Yeah, I think it's like step one is like join it, right? So like I said, the tech industry changes a lot. And so you always want to be learning new things, being there. And the way that you sort of stay on the cutting edge, you have to be sort of part of it, right? So if you work at a tech company, you'll start really understanding how technology is changing, how are companies using these things. Like some of these questions people are asking, right? Like, well, let me rephrase.
like a lot of these questions, these are all great questions. So I really thank you for all these questions. I'm answering the best I can, but the reason I can answer these questions is sort of because I work at a tech company and because of my experience. And that's also why all the people you'll learn from my Coder School, so our mentors who meet with you one-on-one every week, they're also working in tech companies, right? And the way that they keep on the cutting edge, keep learning, is they're just part of that conversation. They're not watching, like, there's a difference between playing in the football game and like watching the football game, right? The best way to sort of understand what's going to happen is to like be on the field and be kicking the ball. And at Coder School, you'll have a chance to really interact with these people and ask them these questions one-on-one, and you'll probably get a different answer every week. Like, what was cool this week? What was cool this week? And that's one of the benefits we want to provide to you. Thank you, Charles. I think we need a bit to wrap up, but there's still a lot of questions. You want to go through all of them? Is this okay for you? Let's do one more. Yeah, I don't know. Yeah. Let's go more. Maybe we just make a little bit short. Have the okay. Let's see that Sung Hướng also has a question for you. All right, Joyce. Why full stack web and front end is more popular than back end? Is it true? So what's your advice if Hướng would like to go for back end? Okay, this is a good last question. Thanks. So in case, let me just give you a little context for people. So when it comes to building programs, there's usually sort of two sides to it. There's something called front end and the back end. And the front end is where you work on all the stuff the user sees. So meaning like you work on the buttons or the font or the color, where the image is, like all the stuff the person can see. And the backend people are working on like the servers. So where's all the data stored? How's it stored? How do we get that data really fast? And that's like the backend. So I would say that it's common for more front-end developers and back-end developers. But that's like more of maybe like B2C consumer applications. If you think about, it depends on the type of company. So if you think about like a mobile app company, yeah, it's like all these people trying to make the app and have cool animations and be beautiful and look good on tablet, Android, phone, fold phone, all the front. That's like mostly a front end challenge. But there's different types of companies that can be more back end heavy. And I think the best example is ChatGPT. Like the ChatGPT interface is super simple. I don't know how many people they have working on that, but it's not that many because it's not very good, right? There's no fancy colors, there's no fancy animations. It barely works. But of course, like all the smart people are working on the AI stuff. Where's all the data saved? How do we process this quickly? They have like, tens of millions of people accessing the site at any given moment. That's why it's always going down, things like that. So companies like that will have more backend people. So it just depends on what you're looking for. Now, specifically for our learners who graduate our program, we kind of recommend that people should look for front-end jobs at the beginning because those just tend to be more beginner friendly. Think of all the websites that you use and think of all the ways you can make them more beautiful or easier to use or kind of, yeah. And there's so much more improvement there. So people tend to hire more front-end developers who are junior. And then over time, you can sort of expand to backend if that's something that interests you. Thank you, Charles, for the question. Any advice if this learner wants the backend? How he can develop into backend engineer in the future? Yeah, no, and what I explained is just the standard way, but yeah, just study backend stuff and then you can do it. So particularly, I think having good knowledge of databases is very important. And so the way that we have our courses, I think I keep saying this, but it's a one-on-one experience. So you're talking with a mentor every week and use that time to just say, hey, like I want to learn more about backend stuff. And I think one of the more common things is to have a really strong understanding of databases. We'll teach you in the course. It's actually kind of hard, but of course you can always push for more. Like, hey, I'm curious how do I make this like twice as fast? Can I make this
not have to lock the whole table when you do a search. Like these kinds of things, these questions about databases would be where I would start. Thank you, Charles, a lot for the very detailed answer for all the participants today. So I think that it's time for us to closing the session today. And thank you a lot for spending time with us. And also come to this session, Charles also had a small gift for all of the participants join the session today. There's a small gift, so let's try to help us to show the gift from Charles to all the people join the session today. Hey, we have two other course for people for sign up for today. That is learn the course. So I think that I'm gonna try to speak in Vietnamese. Mọi người ơi, hãy được năm mới thì anh Charles có một cái phần quà dành cho tất cả các bạn là nếu các bạn đăng ký cái chương trình học và muốn quan tâm đến ngành tech thì mình sẽ có chương trình học dành cho data science và cho web. Về những bạn học data sẽ có được một khóa data visualization miễn phí, và các bạn học web thì các bạn sẽ có, mọi người có nhớ cái chương trình course của 2024 không? Mình sẽ có học game development và chắc chắn các bạn sẽ rất là thích cái chương trình học này. Mọi người hãy đăng ký ngay bằng cách là scan cái này được học một khóa miễn phí với CoderSchool. Với data mình sẽ học data visualization, và với web thì mình sẽ học game development nữa, tức là các bạn sẽ không phải thêm bất kể cái chi phí nào để có thể được học ở chương trình này. Thì mọi người hãy quét ngay cái QR code này để mà phía anh Charles cũng như phía CoderSchool có thể gửi tặng bạn món quà nhân dịp năm mới. Mọi người hãy quét ngay nhé. Mọi người khi mọi người quét xong á thì cái này sẽ bên phía các bạn trong team, trong bên ban tư vấn sẽ liên hệ với các bạn để mà mình có thể làm sao để mình enroll the course, mình học ngay lập tức để mình có được những cái trải nghiệm học cho năm mới và sẽ đạt được những cái kỳ vọng của mình trong cái thời gian tới với trong 2024 với rất nhiều các thay đổi trong mảng tech. Và mọi người có câu hỏi nào dành riêng cho Charles thì mọi người cứ type lên đây, hoặc là Trang sẽ gửi mọi người có thể gửi câu hỏi về cho phía ban tổ chức này, hoặc có thể gửi câu hỏi về cho CoderSchool để mà anh Charles sẽ là người chính thức đọc cái câu hỏi này và sẽ trả lời các bạn ngay lập tức, hoặc là liên hệ với ban tư vấn tại CoderSchool thì các bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với anh Charles về cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn trong 2024 trong ngành tech. Hoặc ví dụ những bạn nào đang có một cái tương lai xa hơn là các bạn muốn học về data để phát triển thị trường data mà mình có thể làm ở châu Á, ở Singapore, ở Mỹ hoặc ở những thị trường khác, thì anh chắc chắn sẽ cho bạn rất nhiều các advice. Ở làm thị trường nước ngoài thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì cho cái cơ hội 5 năm tới đây hoặc 10 năm tới đây. Thì anh Charles có rất nhiều kinh nghiệm làm software engineer nước ngoài, mọi người có rất nhiều các advice. CoderSchool rất nhiều bạn đã làm software engineer ở Úc, ở Mỹ, ở rất nhiều các thị trường khác nữa. Nên là các bạn khi hãy đăng ký ngay để mà phía CoderSchool để tặng bạn khóa học và có thể nói chuyện cùng anh Charles nhiều hơn trong thời gian tới.